Human and artificial intelligence faced off in the Baduk match of the century. Will the era of artificial intelligence be a blessing or a curse? The North Korean Human Rights Act has finally been passed 11 years since its proposal. We examine its key points and meaning. From search and rescue to quarantine detection, meet the cloned special purpose dogs that are protecting the safety of people. Koreans are the #1 instant noodle consumers in the world. Why do Koreans love ramen noodles so much? The Baduk match of the century, a showdown between human and machine. The result was the overwhelming victory of artificial intelligence, throwing the world into shock. Artificial intelligence is developing faster than we imagined. Will it be a blessing or a curse? Korean Baduk suddenly found itself in the center of global attention. This was because AlphaGo, an artificial intelligence Baduk program, challenged Lee Se-dol, a grandmaster of the game. The result was astonishing. Contrary to expectations in favor of Lee, AlphaGo won 4 out of the 5 games they played. 사실 진다고 생각을 안 했는데 이렇게 너무 놀랬고 근데 이렇게 완벽하게 바둑을 둘 줄 몰라가지고요. Using its value networks, its policy networks, its search, everything had to come together and was really pushed to its limit. I also just wanted to add, on behalf of the whole team, I'm really proud of what they've achieved here today. Baduk was once thought to be impervious to the advance of artificial intelligence. The victory of AlphaGo showed that artificial intelligence was capable of imitating intuition, thought to be the exclusive domain of humans. 이번에 큰 충격이 2가지인 거죠. 첫 번째, 인공지능이라는 기술이 벌써 이만큼 왔다라는 게 충격적이고, 두 번째는 어쩌면 상당히 많은 지적인 경쟁에서, 인간과 기계의 경쟁에서 이게 토끼와 거북이의 대결이 될 수 있다는 거죠. The key to AlphaGo is deep learning, which allows a machine to learn by itself. The speed and volume of learning is incredible. AlphaGo played 1 million games in just 4 weeks, a task that would take a human 1,000 years. People were thrown into shock by the power of artificial intelligence beyond all expectation. 알파고가 이기는 걸 보니까 우리도 머지않아서 기계하고 경쟁해야 되는 시대가 온 것 같다고 되게 놀라운 마음이 드네요. The match was widely covered by global media as well. What is the significance of this match and the victory of AI? 일반인들이 인공지능이 이렇게 생활에 가까이 왔다는 것을 모르고 있었는데 그거를 알 수 있는 한 가지 계기가 된 것 같고요. 다른 한편으로는 좀 더 적극적으로 인공지능이 이제 산업적으로 활용될 수 있는 방안이 어떤 걸까? 이런 거에 대한 생각도 일으켜준 것 같습니다. AI is already being used in a wide range of fields. The core technology behind self-driving cars that navigate to destinations without human driving is artificial intelligence. 모든 교통 현황에 따라서 우리 자차가 운행하게 되는데 여기서 가장 중요한 기술이 바로 인공지능입니다. 그래서 나는 이제 앞으로 자율주행에서의 싸움은 궁극적으로 인공지능에서 판가름이 나지 않겠나 이런 생각을 하는 거죠. Robo-advisors, which are AI asset managers, are creating a storm in the financial sector. It recommends investment strategies by analyzing customer preference and market conditions when given specific amounts and durations. 데이터 분석에 의한 자산관리 서비스가 또 머신러닝 또 인공지능과 만나면서 앞으로는 고객 한 명 한 명에게 특화된 맞춤형 자산관리 서비스도 가능해질 것으로 기대하고 있습니다. The global market for artificial intelligence is expected to grow exponentially, reaching $41.2 billion by 2024. 사람들한테 어떤 서비스를 제공하는 분야에 있어서 훨씬 편리하고 유용하고 이런 부가가치를 높여주는 기술로 활용될 수 있죠. 또 사람을 도와주고 어떻게 보면 좀 더 여가 시간을
가질 수 있도록 인간 삶을 윤택하게 해줄 수 있는 기술입니다. However, concerns are rising about an AI dystopia. Bill Gates said that artificial intelligence could become a threat to humanity, while Stephen Hawking also warned that AI could be the downfall of mankind. The World Economic Forum released a report projecting the loss of 5 million jobs in the next 5 years due to the development of AI. However, experts say that AI contains both threat and opportunity, just like any other technology. 우리가 인공지능을 우리의 도구로서 정말 인류 역사에 또 한 번의 우리가 업그레이드 할 수 있는 기회를 얻었다고 생각을 하고 조심스럽지만 도전적으로 또 냉철하면서도 막연하지 않은 자세로 나가는 게 가장 적절할 것 같습니다. 마찬가지로 인공지능도 그런 측면이 있습니다. 양면이 있는데 이럴 때 그러니까 아직은 초기 상태이기 때문에 이거를 적극적으로 수용하고 문제점은 미리 대비하고 해결하고 그러면서 적극적으로 활용해 가지고 우리가 산업을 선도하고 리딩하는 이런 역할을 하려고 생각하는 게 중요한 것 같습니다. Artificial intelligence is set to change human lives drastically. How will we control and utilize artificial intelligence? How will we coexist with it? The match between Isidore and AlphaGo poses meaningful questions for our future. On March 3rd, the North Korean Human Rights Act was finally passed by the South Korean National Assembly, 11 years after it was first proposed. It took a long journey for the bill to become law. How should preparations be made for its effective implementation? The United Nations began discussing North Korean human rights in 1997 and adopted a resolution on the issue in 2003. The resolution became an important step in turning North Korean human rights into a shared project for the international community. The resolution was followed by an independent North Korean Human Rights Act in the United States the next year, and another in Japan 2 years after that. However, there are major differences between them and the South Korean Act. 일본 같은 경우는 납치자 문제 해결을 주안점으로 하는 그런 내용이고 미국의 북한인권법은 탈북자나 탈북자 지원단체를 지원하는 내용이 주류인데 비해서 우리 같은 경우는 그런 내용도 일부 있습니다만은 인도적 지원 그리고 남북한 인권 대화 그리고 북한 인권 침해에 대한 어떤 기록 사후의 어떤 정의 실현을 위한 법적인 근거를 확보한다는 등의 내용이 우리가 색다른 내용이라 하겠습니다. The North Korean Human Rights Act was first proposed in the National Assembly in 2005. However, rival parties failed to reach an agreement, resulting in multiple expirations and revivals. That's why it took 11 years to be passed. 한반도 평화를 정착하는 문제가 북한 인권 개선과 관계가 있느냐 없느냐 그리고 북한 인권을 개선하기 위해서 어떠한 정책 수단이 중요시 돼야 되느냐 압박이냐 아니면은 우리가 남북 관계를 개선해 나가고 인권 대화를 하고 인도적 지원을 하면서 해 나가야 되느냐 이런 정책 우선순위 등을 둘러싼 논의도 있었기 때문에 시간이 이렇게 오래 걸렸던 거죠. The key point of the current act is to establish a North Korean human rights archive to record data on the issue, a North Korean human rights foundation supporting relevant NGOs, and an advisory committee on North Korean human rights. 북한 지도부에 압박이 될 수 있다는 점에서 북한 인권 개선에 상당한 영향이 있을 거라고 보여지고요. 북한 인권 문제에 대한 우리 정부의 책임과 의무, 그 다음에 개입의 근거를 마련했다는 점에서 북한 인권 문제 하나의 전기라고 볼 수 있습니다. While there is criticism that UN resolutions and national acts are little more than declarations, they have been drawing a response from North Korea, with the international community tackling North Korean human rights as a shared challenge. North Korea is showing a willingness to defend the regime and discuss human rights as it can no longer completely ignore the issue.
The South Korean government established a UN Human Rights Office in Seoul for the purpose of handling North Korean human rights last June. Now it has the legal apparatus to act with the passage of the North Korean Human Rights Act. 국제사회가 알고 대한민국 국민이 알고 아는 것이 일차적이고 그 다음에 이제 느끼고 행동하죠. 근데 북한인권법 제정이라는 제도적 기반이 마련되었으니 이제는 시작이죠. 이제 시작이죠. Preconditions must be met for it to be effective. Firstly, the June 23rd declaration established the principle of mutual non-interference between the two Koreas. As the South Korean government cannot conduct field research on North Korean human rights or punish violators directly, other means have to be established for the act to have real effect. The Ministry of Unification also has the additional burden of operating the North Korean Human Rights Archive. While its main role is to conduct inter-Korean dialogue, exchange, and cooperation, it also must record human rights abuses and pressure the regime. A delicate balance must be achieved. The foundation will also have to define its target carefully or risk the indiscriminate establishment of NGOs. The biggest problem is inter-Korean relations. With North Korea's recent nuclear experiment and missile launch, the UN Security Council adopted the most severe sanctions on North Korea ever. Meanwhile, the South Korean government followed with its own sanctions. This was met with even more North Korean provocation in the form of missiles, raising tensions on the Korean peninsula. The passage of the North Korean Human Rights Act provoked further anger from Pyongyang. With rising concern that the act could lead to more problems in the inter-Korean relationship, its successful implementation has been put on the line. 교류 협력을 해 나가면서 북한 주민이나 또 북한 정부가 자기들의 어떤 인권 정책이 시대착오적이다. 또 인권을 개선하기 위해서는 자체의 노력도 필요하지만은 국제적 기준 또 인권 선진국들의 경험을 살릴 필요가 있다라고 하는 점에서 인권 친화적인 교류 협력의 방향으로 남북 관계가 우리가 재정립될 필요가 있는데. The North Korean Human Rights Act aims to protect human rights as a universal value. We hope that this goal is not undermined by fluctuating inter-Korean relations or conflicting interests. From search and rescue to plant and animal quarantine to searching for narcotics and explosives, special purpose dogs play an important role in protecting the safety of people. Among them, dogs cloned from the top performers, endowed with their predecessors' genetics, are especially active in the field. Jirisan Mountain is filled with hikers in the springtime. On-site training was carried out for search and rescue dogs. With an excellent sense of smell and hearing, rescue dogs are as effective as 30 rescue workers in emergency search situations. 사람 살려! 살려주세요! 찾아! 찾아! Nara, who rushes along steep mountain trails in search of stranded victims, was cloned from Raccoons, a police dog. Having found the victim, Nara protects the site and barks until rescue workers arrive. Nara completed his mission perfectly in on-site training. 너라 잘했어. 옳지, 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 옳지. A research group in Korea donated the clone Nara to Central 119 Emergency Response. After 2 years of training, Nara passed the rescue dog exam with flying colors. 다른 개부들보다는 우리 나라는 복종심하고 후각이 좋아가지고 인명 구조견으로서 사람을 찾는데 두각을 나타낼 수 있을 것 같아요.
Quarantine detection dogs search for illegally imported plants and animals. 수성이 sniffs at luggage and uncovers prohibited meat jerky. With an astoundingly sensitive nose, 수성이 was cloned from Kaiser, a legend among quarantine detection dogs. 저희가 과거에는 한 1년 이상 된 개를 가지고 이제 훈련을 이제 시작을 했는데 복제견하고부터는 10개월에 훈련이 완료되는 그런 성과를 보이고 있습니다. Recently, 5 cloned dogs were born at the Rural Development Administration. They were cloned from Neo, who was highly effective in narcotics detection. The Rural Development Administration clones high-performing special-purpose dogs and provides them to government organizations. 뛰어난 원본견을 저희가 복제를 하면 사실상 그런 지능이나 그런 성품 그런 것도 같이 물려받기 때문에 훈련 합격률도 높고 또 뭐 훈련 그 소화하는 그런 능력도 뛰어나고 해서 매년 그 각 기관에서 수요가 늘어나고 있습니다. The training success pass rate of ordinary dogs for special purposes amounts to just 20 to 30%. In contrast, clone dogs are much more successful, with a pass rate of over 80%. The reason is that cells taken from high-performing special-purpose dogs have their nuclei removed, after which they are injected into egg cells, thereby preserving the genetic traits. Through this method of body cell cloning, the Rural Development Administration has provided 38 special-purpose dogs since 2011. 10마리를 이식하면은 복제견 태어날 확률이 하나에서 2마리 정도로 상대적으로 낮은 그런 확률을 보이고 있는데 앞으로 지속적인 연구를 통해서 그 확률을 조금이라도 높여서 복제견이 실제로 많이 정부 각 기관에 보급되어서 많은 활약을 보임으로써 국민의 안전과 국가의 안보를 책임지는 우수한 복제견이 됐으면 하는 바람이 있습니다. Dogs were once considered impossible to clone due to difficulties in obtaining ova and transplanting embryos. But in 2005, that belief was shattered when a Korean research team presented Snuppy, the world's first cloned dog. Korea's canine cloning technology has since developed even further and is currently used also in studying human afflictions. 개와 사람은 370여 가지 이상의 질병이 공통적으로 발생을 합니다. 특히 퇴행성 뇌질환의 경우에는 개의 행동을 보고 평가하기 때문에 다른 동물에 비해 무척 판단이 쉽습니다. 신경계통의 질병의 경우에는 개를 활용할 경우 인간과 소통이 가능하기 때문에 질병 연구에 큰 발전을 있을 것으로 생각됩니다. However, controversy also persists over cloned dogs, with bioethical issues such as artificial manipulation of life and problems of animal welfare during testing. 사회가 이 부분을 좋구나 라고만 생각할 게 아니라 근데 이렇게 생명을 조작하고 하는 걸로 인해서 무슨 문제가 생길 수 있지 않을까 하는 고민을 좀 사회가 같이 가졌으면 좋겠고 그리고 시스템적으로는 역시 정부가 그로 인한 문제점이 발생할 수 있는 것도 같이 연구하고 논의하는 이런 걸 같이 좀 병행해 줬으면 좋겠다. 개복제는 무분별하게 진행되는 것이 아니라 과학자들이 사전에 충분한 검토와 계획서를 작성하고 이를 각 기관에서 엄격하게 심사한 후에 수행되는 최소한의 과학적 과정입니다. 앞으로도 많은 관심과 그리고 과학자들의 노력 그리고 정부의 지원들이 합쳐진다면 새로운 또 다른 분야로서의 활용도를 높일 수 있을 것으로 생각이 됩니다. From the cloning of top special-purpose dogs to medical research, canine cloning technology is being employed in diverse fields. However, conflicts regarding bioethics remain a grave issue for dog cloning research. Affordable, convenient, and delicious, ramen or instant noodles are a Korean staple that we simply can't do without. The attraction of instant noodles is irresistible.
From instant food to premium cuisine, from Korean favorite to global sensation, find out all about the instant noodles of Korea. Just add noodles and seasoning to boiling water, let them cook for a while, and they're done. So simple to make, but oh so delicious any time of the day. Everyone, young and old, loves to eat instant noodles. 편하게 먹을 수 있어가지고 매주 일요일 아침마다는 아버지랑 꼭 라면을 먹는 것 같아요. 밤 늦게 출출할 때 그냥 근처에 들려서 뭐 생각 없이 먹는 라면이 제일 맛있더라고요. Research shows that Koreans eat, on average, 76 packets of instant noodles a year. They lead the world in this number. 간편하게, 저렴하게, 빨리 먹을 수 있는 그런 식사로서 라면이 사랑받기 시작했고, 최근 들어서는 특별한 요리에도 들어가도 전혀 손색이 없는 요리의 하나의 소재로 각광받고 있거든요. 저도 이렇게 대충 계산해 보니까 70개는 먹는 것 같더라고요, 1년에. 그만큼 일상 속에서 아주 중요한 요리의 소재가 됐다, 이렇게 볼 수가 있겠죠. Instant noodles are truly a food sensation. How did they come to be? Chinese ramyeon was the root of it all. It spread through the region, becoming ramen in Japan and ramyeon in Korea. 1958년 최초의 라면이 일본에서 생산한 이후에 5년 후인 1963년 9월에 우리 삼양식품에서 최초로 라면을 판매하게 된 계기가 됐죠. Because of the curly strands, instant noodles were once mistaken for fibers or pieces of plastic. Although response was lukewarm at first, instant noodles rose to become a national dish inseparable from the daily lives of Koreans. The market grew every year, finally breaking the 2 trillion won mark. 라면 업계가 선의의 경쟁들을 다양하게 펼치면서 여러 가지 맛들을 만들어내고, 그리고 그런 맛들이 그 간편하게 먹어야 되는 그런 식습관들과 맞물리면서 상당히 도움이 됐고. Over the decades, instant noodles have evolved to capture Korean taste buds. From the traditional spicy red soup to refreshing clear soup and dry noodles coated in sauce. There are even premium noodles for demanding consumers, with over 200 kinds of instant noodles sold today. 프리미엄 라면 특징은 면발이 좀 굵고 탄력이 좀 좋고요. 또 하나 스프에 각종 그 프레이크가 많이 들어갑니다. 스프에도 뭐 농산물, 해산물, 육류가 풍부하게 들어가지고 소비자들이 먹기에 한 끼에 충분할 만큼 영양이 들어가 있던 이런 라면이라 소비자들이 그걸 선호하고 있는 것 같아요. Korean instant noodles are expanding beyond the nation into the world. They are currently exported to 80 countries worldwide. Revenue from instant noodle exports reached $280 million, increasing 62% in 6 years. To most, instant noodles are just instant food. However, there are now restaurants serving culinary creations using instant noodles. From fresh seafood to grilled pork belly and hamburgers topped with cheese and sausages, instant noodles here are enhanced with premium ingredients. They have gone from convenient meal to premium cuisine. Even the stock is specially developed to add depth to the flavor. 저희는 라면이 4가지잖아요. 4가지 다 모두 각자 독립된 요리예요. 그렇기 때문에 다른 베이스를 갖고 있고요. 그래서 수프를 4가지로 써야지만 그 중심되는 메뉴들의 뒷맛을 살려줄 수 있습니다. 수프를 만들 때 항상 정량화를 중점을 하고 있어요. 면 익히는 시간도 저희가 1년 동안 연구한 그 정확한 타이밍에 맞춰서 손님들한테 제공하고 있습니다. These instant noodle creations never fail to wow customers. They certainly look mouth-watering. How do they taste? 집에서는 편리하게 먹으려고 대충 끓여 먹잖아요. 근데 여기는 그게 아니라 정성을 다해서 끓여주시니까 맛도 더 맛있고 더 최고인 것 같습니다. 라면이 지금까지 인스턴트 식품으로만 생각했는데
이렇게 요리로 탄생한 거 보니까 진짜 재밌고 신기한 것 같아요. Although Korean instant noodles have their roots in Chinese and Japanese noodles, they evolved to become something unique. The Korean people's love for instant noodles powered their exponential development. And still, it continues to evolve to captivate taste buds around the world.